ఈరోజు మనం హీట్ లెసన్లో సెకండ్ యాక్టివిటీ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సెకండ్ యాక్టివిటీ ఎందుకు చేస్తున్నాం అనే క్వశ్చన్ని మైండ్లో పెట్టుకోం. సో బై ది కన్క్లూషన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ యాక్టివిటీ 2, రైట్? సో ఈ యాక్టివిటీ 2 సమరైజేషన్ అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు ఒక పిక్చర్ ఇచ్చాను. సో యూ కెన్ సీ దట్. సో వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద యాక్టివిటీ, జస్ట్ ఐ విల్ say, and you can compare that statements along with this picture. Take 2 glass tumblers and fill one of them with hot water and another with cold water. Now take a laboratory thermometer, observe the mercury level in it and note it in your notebook. Keep it in hot water. Observe the changes in mercury level. Know the reading. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పిన ఈ స్టేట్మెంట్ నా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్, మై క్వశ్చన్, పర్సనల్ క్వశ్చన్. కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ఈ 2 టంబ్లర్స్లో లేదా కంటైనర్స్లో ఏది హాట్ బాడీ, ఏది కోల్డ్ బాడీ? కెన్ యూ రికగ్నైజ్ ఏది హాట్ వాటర్, ఏది కోల్డ్ వాటర్ అని? యూ కెన్ సీ. సో ఐ విల్ గివ్ numbers to easily identify. Number 1, number 2. So if you observe the thermometer which is inserted in that container, you can tell me which is a hot one, which is a cold, right? So wherever the temperature level is more, that you can identify that as a hot body. Wherever you find the less reading in the thermometer, there you can identify it as a cold body, right? So in this case, if you are going to understand why these temperatures are varying, so simply you have to understand thermometer behavior ni observe cheyali, number 1. And again, what is the reason for the change of the thermometer reading? So let me tell you this. Heat is given. Heat that equals to Q, 100 joules of heat is given. 100 joules of given. So what is that joule? We will discuss after some time in this video. But try to understand. I have given Q, right? 100 joules of heat to the each container. Each container. So in same amount of heat, Q1 equals to Q2 equals to 100 joules. Ichina sare rendu కంటైనర్ లో సేమ్ టెంపరేచర్ లేదు అనే ఒక విషయం క్లారిటీగా అర్థం చేసుకో, రైట్? సో అది క్లియర్ గా ఉంది, మనకు రీడింగ్ లో కనిపిస్తుంది. అయితే వాట్ హ్యాపెండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు దిస్ రైజ్ ఆఫ్ థర్మోమీటర్, రైట్? మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఇన్ ది థర్మోమీటర్. సో దీనికి ఇంకొక విషయం క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇనీషియల్ గా ఒక స్టేజ్ లో ఉన్న థర్మోమీటర్ మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఎందుకు గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టేకింగ్ ప్లేస్ బిట్వీన్ వాటర్ అండ్ థర్మోమీటర్. వాటర్ అండ్ థర్మోమీటర్. సో విచ్ ఈస్ ద హాట్ బాడీ, విచ్ ఈస్ ద కోల్డ్ బాడీ? Which is the hot body, which is a cold body? So you can understand, hot body water, thermometer is a cold one. Why we are saying that? Because heat transfer takes place from higher temperature body to lower temperature body. అంటే ఇప్పుడు హీట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రావెల్ అయింది? హీట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ట్రావెల్ అయింది? వాటర్ నుండి థర్మోమీటర్ కి ట్రాన్స్ఫర్. అలా ఎంతవరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని చెప్తే, టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ ఈక్వల్స్ టు టెంపరేచర్ ఆఫ్ థర్మోమీటర్. ఈ బోత్ సిచ్యువేషన్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఏమవుతుందంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అయిపోయిందో, ఈక్వల్ లెవెల్లో టెంపరేచర్ రీడింగ్ వచ్చేసిందో, ఆ తర్వాత ఇక మెర్క్యూరీ లెవెల్ అనేది, థర్మోమీటర్లో ఉన్న మెర్క్యూరీ లెవెల్ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానీ డిక్రీజ్ అవ్వడం కానీ జరగదు. ఎందుకంటే అప్పటికి వాటర్ అండ్ థర్మోమీటర్ బోత్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ టు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కేర్ఫుల్. సో ఎప్పటి వరకు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది అంటే, whenever
there is a temperature difference. There is delta T, temperature difference or change in temperatures are there. Up to that, right? The ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు కూడా అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వేరియేషన్ గా ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. టెంపరేచర్ ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు కూడా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది. ఆ తర్వాత స్టాప్ అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ స్టేట్ లో ఉన్నట్టు? దిస్ ఈస్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. దిస్ హాస్ కమ్ ఇన్ టు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం వచ్చేంత వరకు కూడా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది. Okay, now I hope you understand the thermal equilibrium happened between water and thermometer, right? అయితే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉంది అని చెప్పినంత మాత్రాన రెండు సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా టెంపరేచర్ సేమ్ ఉందా? కేస్ 1 లో, కేస్ 2 లో. యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ కేస్ లో ఉన్న టెంపరేచర్, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ ద ఫస్ట్ కేస్ లో 70 డిగ్రీ సెల్సియస్ అనుకుందాం. ఈ సెకండ్ వన్ లో 40 డిగ్రీ సెల్సియస్ అనుకుందాం. So water and thermometer both are in thermal equilibrium at 70 degrees Celsius. But in second picture, water and thermometer are in thermal equilibrium at 40 degrees Celsius. So రెండు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నాయని చెప్తున్నా కూడా క్వాంటిటీ సేమ్ కాదు అనే విషయం క్లారిటీగా అర్థం చేసుకోవాలి. రైట్. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ క్లియర్ పాయింట్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్. రైట్. సో హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి జరుగుతుంది until the thermal equilibrium heat transfer takes place. After thermal equilibrium, there will be no heat transfer from one body to another body. అలా ఉన్న ఆ స్టేట్ ని థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటారు. సో Q1 ఈక్వల్స్ టు Q2 ఉన్నప్పుడు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్పామా? T1 ఈక్వల్స్ టు T2 అన్నప్పుడు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్తున్నామా? ఇందులో క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, so thermal equilibrium is decided by either heat or temperature. Heat or temperature. So we have to answer that. First situation చూసారా, Q1 Q2 ఇచ్చాము, 100 joules ఇచ్చాము, కానీ టెంపరేచర్ లెవెల్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే టెంపరేచర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడే అది థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటున్నాం తప్ప సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇచ్చినంత మాత్రాన అవి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నాయి అని మనం చెప్పటం లేదు. దట్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ టు ఆల్. సో నౌ వాట్ యూ కెన్ సే, థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై వాట్? నాట్ బై హీట్, బై temperature. By the temperature. So we should have a clear idea about that. Okay. సో ఇక్కడ ఏ బాడీ, బి బాడీ ఇలా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి మనకు థర్మోడైనమిక్స్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ లా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్? 0th law of thermodynamics. 0th law of thermodynamics. So what this says? This law says about the thermal equilibrium of the bodies. So how that gives us the idea? Let us see that. Suppose here we have body A is in thermal equilibrium with the B, and body A is in thermal equilibrium with the C. Means what I am saying, temperature of A is equals to temperature of B in the first case, temperature of A equals to temperature of C in second case. If you take or if you consider both the cases, what you can conclude? Temperature of B equals to temperature of C also you can say. Okay, so that's why here temperatures equalities are speaking in this 0th law, right? That's why we can say that it is talking about the thermal equilibrium. 0th law of thermodynamics says about thermal equilibrium, right? So that is the clear idea. And whenever we are saying that, what is that unit? Joule. We have just now spoken. And if you talk about heat units, ఒకటి SI యూనిట్ లో వెళ్తే you are going to say it joules, right? So CGS system లో వెళ్తే calorie, we are saying it calorie. సో ఈ రెండింటికి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా అంటే yes, we have relation. 1 calorie equals to
1 calorie equals to 4.186 joule. Okay, 4.186 joules, or approximately near value ni round off chesiste you can get 4.2 also, roughly round off cheyakapothe 4.186. So 1 calorie equals to 4.2 joules. Ipudu which quantity greater, either calorie is more or joules is. సో ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి యూ కెన్ సే ఇప్పుడు ఒక ఇండియన్ రూపీ డాలర్ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, $1 ఈక్వల్స్ టు 70 రూపీస్ అంటున్నాం అనుకోండి, 70 రూపీస్. ఇప్పుడు $1 నంబర్ ఎక్కువనే కనిపిస్తుంది, కానీ ఏది ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది అంటే ఏం చెప్తాం? డెఫినెట్లీ వి సే దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డాలర్ హ్యాస్ మోర్ వాల్యూ. వై? బికాస్ ఒక $1 అంటున్నాం, అక్కడ 1కి ఇక్కడ 70 ఈక్వల్. అట్లనే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, 1 calorie ఈక్వల్స్ టు 4.2 joules అని చెప్తాం. కాబట్టి వాట్ ఈస్ అ మోర్ వాల్యూ? calorie is a more unit. Calorie is a more unit. But what is that calorie? Right, 1 rupee అంటే మనకు తెలుసు దాని వాల్యూ ఎంత. అలాగే 1 kg అంటే కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుంది, కానీ 1 calorie అంటే ఎంత, ఆ ఐడియా మనకు క్లియర్ గా ఉండాలి. సో దట్స్ వై టు అండర్స్టాండ్ దట్ 1 calorie, the definition very important. 1 calorie is defined as the amount of heat required, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius is called 1 calorie, is called 1 calorie. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ అర్థమవుతుందా మీకు? సో అసలు ఏంటి 1 calorie అంటే ఏంటి అని చెప్తున్నామంటే, సో ఒక చిన్న ప్యాన్ లో 1 gram of వాటర్ తీసుకున్నాము. ఆ 1 gram of వాటర్ టెంపరేచర్ ని 1 degree Celsius ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మీరు ఎంత హీట్ ఇవ్వాలి, Q, how much heat you need to give. That heat is said as 1 calorie, right? You understand that? So ఇప్పుడు అలా 1 calorie ని డిఫైన్ చేశాం కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 1 gram ఆఫ్ వాటర్ కి 1 degree Celsius టెంపరేచర్ రైజ్ చేయడానికి ఎంత హీట్ ఇవ్వాలో దాన్ని 1 calorie అంటున్నాము. సో దానికి సంబంధించిన వాల్యూ ఇలా క్యాలోరీ అండ్ జూల్స్ లో కంపేర్ చేస్తే 1 calorie ఈక్వల్స్ 4.2 joules వస్తుంది. అయితే 4.2 ఎలా వచ్చింది అని ఒకవేళ డౌట్ వస్తే సింప్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు మనం హీట్ ఇస్తున్నాం, హీట్ ఇవ్వకుండా వర్క్ చేయడం ద్వారా, ఏదైనా వర్క్ చేయడం ద్వారా, సపోజ్ మనం స్టిర్అప్ చేయడం, మీరు హ్యాండ్ రబ్ చేస్తే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా. అలాగే ఏదైనా మెకానికల్ వర్క్ చేస్తూ 1 degree Celsius టెంపరేచర్ ని రైజ్ చేయాలి అనుకుంటే దేనికి? 1 gram ఆఫ్ వాటర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వాలెంట్ టు వర్క్ ఆఫ్ 4.2 joules, 4.2 joules అప్రాక్సిమేట్లీ. సో దట్స్ వై అది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము, హీట్ ఇస్తేనేమో 1 degree Celsius టెంపరేచర్ రైజ్ అవడానికి అవసరమైన ఎనర్జీని 1 calorie అని, అదే వర్క్ చేయడానికి అంటే 1 degree Celsius టెంపరేచర్ రైజ్ చేయడానికి మనం ఎంత వర్క్ చేసామో దాన్ని జూల్స్ అండి. దట్స్ వై బోత్ ఆర్ ద సేమ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సెడ్ యాజ్ 1 calorie ఈక్వల్స్ టు 4.2 joules of energy. That should be very clear. Okay, then what is that value we are going to compare? So that value is in temperature. So what is that temperature value? The temperature is defined as like this. The measure of degree of hardness or coldness. Degree of hardness or coldness. సో ఇలా ఏముంది, ఎంత హార్డ్నెస్ ఉంది లేదా ఎంత
కూల్నెస్ ని డిఫైన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక క్వాంటిటీ, ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే టెంపరేచర్. సో దాని ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి? ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి? ఎస్ఐ యూనిట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కెల్విన్ ఆర్ డిగ్రీ సెల్సియస్. రైట్. సో ఈ వాల్యూని ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మాట్లాడదాం.